y hábitats sostenibles y economía circular, lo cual requiere de un importante incremento de la cooperación y del financiamiento climático internacional y la participación del sector privado y todos los demás actores de la sociedad. Sin embargo, todos estos esfuerzos serán insuficientes si en esta COP no avanzamos en la determinación de un nuevo objetivo global de financiamiento climático, con un componente de subvenciones para adaptación y para enfrentar las pérdidas y daños derivados del cambio climático. Señora Presidenta, he reservado para el final un anuncio histórico para nuestro país y el mundo. Este anuncio tiene que ver con nuestras Islas Galápagos y sus aguas circundantes, joya de nuestra biodiversidad y verdadero laboratorio viviente que, a pesar de contar con un modelo de conservación y manejo sostenible, enfrenta serias amenazas por el calentamiento global, la basura plástica, entre otros desequilibrios que ponen en riesgo nuestra biodiversidad, seguridad alimentaria, desarrollo económico y social. Frente a ello, luego de un fluido proceso de diálogo llevado a cabo desde mi primer día de gobierno, hoy tengo el honor de informar que hemos alcanzado un consenso entre los sectores involucrados, como el pesquero, turístico, conservacionista, entre otros, para establecer una nueva reserva marina en las Islas Galápagos de 60.000 kilómetros cuadrados que se añaden a los 130.000 ya existentes en la reserva, lo cual no solo fortalecerá la protección de su biodiversidad, sino también nuestra lucha contra el cambio climático. Esta declaración histórica es un ejemplo innovador para el mundo sobre cómo implementar el Acuerdo de París en sinergia con otros compromisos, además de contribuir al cumplimiento de nuestra promesa de proteger al menos el 30% de los océanos para el 2030 y fortalecer el nuevo marco global sobre biodiversidad, la lucha contra la contaminación por plásticos, el crecimiento de la biomasa de especies dentro y fuera del área protegida y el incremento de la productividad de la actividad pesquera artesanal e industrial. Señora Presidenta, de lo que hagamos en esta conferencia depende el futuro de la humanidad. El Ecuador reconoce desde su Constitución los derechos de la naturaleza. Invito a todos los líderes mundiales a tener la decisión para pasar del discurso a la acción. Declaremos globalmente los derechos de la naturaleza, incluyéndolos en cada una de sus constituciones. Aprovechemos esta oportunidad única para apoyar la transición ecológica planetaria y caminemos juntos hacia una verdadera justicia climática y ambiental. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a todos ustedes por la atención a nuestro anuncio. Thank you, Your Excellency. It is my great pleasure to welcome my President, His Excellency, Mr. Aleksandar Vučić, President of Serbia. Your Excellency, you have the floor. Your Excellencies, distinguished delegates,
dear Sarah. At the very beginning, I feel obliged to thank Prime Minister Boris Johnson and Her Majesty's government for exceptional hospitality. I feel privileged to represent the Republic of Serbia at this important place and at the highest level World Forum in working on the most important topic of today, promoting climate awareness. We all agree that we must make investment into climate and environment. We all likewise agree that future generations must be educated in order not to repeat the mistakes we made by hurting the only planet that makes life possible. I'm very honored that the Republic of Serbia is co-chairing this year's conference as a non-EU representative of the Eastern Europe group. In concrete terms, we see a special contribution of our expert team in finalizing negotiations on implementation of Article 6 of the Paris Agreement, which refers to establishment of global market and non-market mechanisms for reducing greenhouse gas emissions, as well as to remaining provisions referring to advanced transparency framework and common timeframes for nationally determined contributions, which are the key provisions of the agreement that have not yet been covered by the decision that is to be adopted by the conference, i.e. all member states. We therefore believe that this is an exceptional opportunity for Serbia to give its full contribution to finalization of negotiations, which we hope will secure full implementation of the Paris Agreement. As a result of strong economic development modeled for Serbia by 2050, the impact of implementation of climate measures to employment will be optimal through new jobs creation and creation of new industries which have not existed so far. €1 billion was raised at the first green bonds auction in Serbia, which clearly confirms trust of international investors to our green agenda, but also to economic and political stability of our country. Incomes from green bonds issuance will be used for financing renewables, energy efficiency, sustainable water management, prevention of pollution, and circular economy development and biodiversity preservation. And as you can see, dear friends, my people made a terrific speech for me, but I'm going to add a few more words and a few more questions for those that are coming from big powers and that haven't answered yet on several questions. Number one is, how are we going to finance all these activities? We heard the story of $1 trillion that are at our disposal. My question would be, what would be the interest rate? What would be the terms for taking these amounts of money? And actually, how are we going to tackle that issue? Number two, how are we going to treat nuclear power plants? Are we going to shut them all, or we are going to build them more? Then, how are we going to build more renewables if we already started endorsing populist movements against wind parks, new hydropower plants, and are we going to put in jeopardy the level of our public debt to GDP ratio if we raise huge amounts of money? How are we going to treat natural gas, and how are we going to secure decent prices of natural gas, electricity power as well? And I came here using electric car from Edinburgh to Glasgow, but how are we going to do mining and refining of lithium, nickel, cobalt, and many, many other very important minerals? At the end, we all know what is our final aim, what is our final target, but it's not a fairy tale. We'll have to work a lot, we'll have to be 100% dedicated, and we'll have to be more honest to each other. Health of people living in Serbia depends directly on implementation of this agenda, just like health and life of each living being on Earth depends on arrangements that will be reached here and on national implementation of the respective arrangements. The great William Shakespeare wrote that the earth has music for those who listen. Perhaps it is the right time to listen and hear cry of the Mother Earth, because if we lose this race against time, our children will inherit irreparably polluted planet. Thank you very much for listening to me. Thank you, dear President, once again. Thanks a lot. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Serene Highness Hereditary Prince Aloy of Liechtenstein. Your Excellency, you have the floor. Dear Mrs. President, Excellencies, ladies and gentlemen,
Let me start by expressing my gratitude to the government of the United Kingdom for their huge efforts to welcome all of us in Glasgow and to assure the continuity of international climate diplomacy at times of global pandemic. The fact that so many of us are present at highest possible political level is a proof of the importance and urgency of the topic. Our meeting today is much more than just a conference about climate change. It is a conference about the future of our planet, the future of our states, and of mankind. It is our moral duty to ensure a livable planet and a healthy environment for future generations. Every state can and must contribute, and so does Liechtenstein. We recognize the urgent need to protect biodiversity and to take early action to reduce vulnerability to the massive effects of climate change. Liechtenstein therefore supports the Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use. Excellencies, ladies and gentlemen, some of us have argued that reducing greenhouse gas emissions while achieving economic and social well-being is incompatible. Liechtenstein can serve as an example to prove the opposite. Since 1990, our population has grown by more than 1/3, and our GDP has more than quadrupled. Nevertheless, Liechtenstein will achieve the Kyoto target 2020 and reduce its greenhouse gas emissions to the level well below those of 1990. Greenhouse gas emissions per capita are among the lowest in Europe, despite the fact that Liechtenstein is one of the most industrialized countries in the world. It is therefore possible to decouple economic growth from greenhouse gas emissions. Excellencies, ladies and gentlemen, to make this happen, consistent investment in innovative technologies, to boost renewable energies and to increase energy efficiency is essential. However, we need to go beyond those achievements. Liechtenstein is committed to achieve net zero emissions by 2050 and supports the developing countries in their effort to improve mitigation actions and adaptation to climate change. Supporting the Green Climate Fund is a key element of our financial engagement. And the government is committed to further increase climate finance for next year with a focus on the humanitarian sector. In that sense, I urge all states to increase our ambitions and follow through with implementation. I thank you. Thank you, Your Highness. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Sadir Zaparov, President of Kyrgyzstan. Your Excellency, you have the floor. Урматтуу мамлекет жана өкмөт башчылары, урматтуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы, урматтуу төрага. Сөзүмдүн башында учурдагы пандемиялык кыйын кырдаалда конференция өткөрүп жаткандыгы үчүн
Улуу Британия менен Италия өкмөттөрүнө ыраазычылык билдиремин. Бүгүн бүткүл дүйнө жүзү сыяктуу эле Кыргызстан Глазго саммитинин чечимдерин күтүп жатабыз. Акыркы жылдары өлкөбүздүн табияты жана калкыбыз климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепеттерин кадимкидей сезе баштады. Ошондуктан Кыргызстан Париж келишиминин духун жана максаттарын актай тургандыгын билдирип кетемин. Аны ишке ашыруудагы татаал кыйынчылыктарга карабай, биз позитивдүү маанайдабыз. Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алкагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан 2030 жылга парник газдарынын эмиссиясын 44%га кыскартуу максатын коюп жатабыз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмиссиянын түзүмүндө биздин өлкөнүн үлүшү анча чоң эмес. Болжол менен 0,3% түзөт. Ал эми эмиссиянын табияты өндүрүштүк эмес, адамдардын жашоосуна байланышкан. Башкача айтканда, антропогендик мүнөзгө ээ. Биздин эсептөөлөргө караганда, климаттын өзгөрүүсүнүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард АКШ долларын талап кылат. 2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен, өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутты колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык. Бүгүнкү күндө 10 чукул кичи жана орто гидроэлектр станциялары курулуп жатат. Айрымдары жакында эле ишке берилди, жарым-жартылайы келе жаткан жылдын акырына барып ишке киргизилет. Париж келишиминин духуна ылайык, мен өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлорун гидроэнергетикалык тармакта, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде өз ара пайдалуу кызматташууга чакырамын. Прогрессивдүү технологиялар, инновациялар жана ноу-хау болбосо, Кыргызстан үчүн пландаштырылган мөөнөттө жашыл экономикалык өсүшкө жана көмүртексиз жашоого жетүү кыйын болот. Буга байланыштуу бардык кызыктар тараптарды биринчи кезекте эл аралык көп тараптуу банктарды, климаттык фонддорду жана корпорацияларды биз менен тыгыз иштешүүгө чакырамын. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырамын. Ыңгайлашуу программалары жана долбоорлору айыл чарба, суу ресурстары, энергетика, өнөр жай, өзгөчө кырдаалдар, калктын саламаттыгы, токойлор жана биотүрдүүлүк сыяктуу аялуу секторлордо ишке ашырылат. Биздин өлкөнүн 94% тоолор экенин эске алсак, алдыдагы иштердин масштабы биздин өлкөдө эбегейсиз зор. Аларды ишке ашыруу үчүн дээрлик 3 миллиард АКШ долларын талап кылат. Саммиттин урматтуу катышуучулары, климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасирине байланыштуу мен айткан көйгөйлөр көп жагынан тоолуу өлкөлөргө мүнөздүү. Аларды чечүү үчүн өкмөттөргө, анын ичинде Кыргызстандын өкмөтүнө тышкы жардамдар зарыл. Буга байланыштуу биз Глазгонун чечимдерине муктаж, өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкөлөр үчүн өзүнчө максаттуу каржылоону сунуштайбыз. Атап айтканда, биз мөңгүлөрдү, токойлорду жана биологиялык көптүрдүүлүктү сактоого, табигый кырсыктарга даярдыкты жакшыртууга, тоолуу айылдарга да жашаган жамааттарга, айрыкча аялдарга жана балдарга социалдык экономикалык колдоо көрсөтүүгө басым жасоо менен климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштыруу боюнча максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун калкасында атайын фонд түзүүнү сунуштайбыз. Узак жана кооз сүйлөгөндөрдүн доору өттү, максаттуу, ырааттуу жана натыйжалуу аракет кылууга убакыт келди.
Sözümdün soňunda birgeleşken hareketler arkılуу gana köýgöylörübüzdü çeçe alarыбызды basa belgilegim kelet. Köngül burganыңыздар üçin rahmat. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Santoki, President of Suriname. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Leaders of the world, good morning. We have gathered again to demonstrate that collectively we can achieve and set out a path towards sustainable development. In doing so, we must be realistic, forward-looking, and balanced in our intentions. We must be realistic because by signing the Paris Agreement in 2015, almost the entire world agreed to keep the expected rise in temperature well below 2 centigrade and preferably below 1.5 centigrade. I cannot express my profound disappointment that neither the financial support nor the mitigation measures and the reduction of emissions promised in 2015 have been realized. Countries with low-lying coastal areas like Suriname and the small island developing states are amongst the most vulnerable countries, yet these countries receive no more than 2% of global climate finance between 2016 and 2018. The compassion demonstrated in 2015 seems to be lost, and these countries are in no way responsible for the devastating triggers of climate change, are facing mounting fiscal and debt problems caused by inter alia climate loss and damage. These countries are also facing the financial and social impact of the enduring COVID-19 pandemic. We have to look forward because the future is now. We have no choice than to act now in a cooperative and collective manner. Only by working together we'll be able to face the challenges of climate change. The people and the private sector have embraced the objectives of climate mitigation and adaptation policies. There is widespread support for the transition towards a green economy. Let us agree on the mechanisms that will support countries, especially the small island developing states and the country with low-lying coastal areas like Suriname in making this transition. We must be innovative in our thinking. Our dreams of carbon emission reduction will not just happen because we want it. We will need to continue investing in developing carbon reduction, end-user products, and more cost-effective carbon removal technologies. We must have also a balanced approach because we must recognize the different levels of development in a historical perspective. We see double standards creeping in our thinking, whereby those who have already benefited from carbon-driven economies would like to prevent emerging economies to lay similar foundation for the political stability, social development, and economic prosperity. We also must realize that all the good intentions will mean less or nothing if not underpinned by new concessional financing. Existing financial instruments must be reviewed regarding their efficiency and effectiveness. Suriname is a carbon-negative nation during difficult times, and many temptations so far has managed to retain 93% of its forest cover, its wide range of ecosystems, and its rich biodiversity. And we remain committed to maintain this commitment, as we have demonstrated
by endorsing the Glasgow Declaration on Forest and Land Use. We see our commitment as a moral, developmental, and environmental investment for which appropriate compensation means and mechanisms need to be created to support sustainable transition in a green economy based on renewable energy sources. Our ambitious NDCs identify 4 sectors that generate 70% of Suriname's emissions, while at the same time they generate most income for the people of our country. Madam Chair, Suriname, being one of the few carbon-negative countries in the world, has taken bold steps to identify mitigation and adaptation measures to build resilience to counteract this effect of climate change and to reduce emissions while continuing to conserve our biodiversity and strengthening sustainable forest management. We hope that the world recognizes our efforts and support us while we create a new architecture of green development where nature and modern development exist in harmony. Suriname remains committed to the Paris Agreement and with its limited means will continue to protect and preserve and maintain our forests and biodiversity in a positive and balanced manner. Madam Chair, we expect the same commitment for all those gathered here today and those who are not here. Our decisions and commitments must be global, forceful, trustworthy, but above all, realistic and supported by political will and financial means. Leaders, our youth is waiting to see what we decide to create, a secure and sustainable future, and what we leave them behind to build on. No doubt, an enormous task, but we owe it to this and next generations, and with collective will we can save the world. Let we express leadership, let we take responsibility, and let we make the difference to save our planet. I thank you for your kind attention. God bless you all. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Samia Suluhu Hassan, President of Tanzania. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, President of COP26, it is with great pleasure and honor I take this podium to address the scourge of our time, the climate change. We in Tanzania have not been spared by these events. Sea level rise is eating at arable land. Our pride, the Mount Kilimanjaro, is drastically becoming bald due to glacier melting. And we are experiencing unpredictable floods and droughts. We are experiencing all these despite our resolve to dedicate 48 million hectares to forest conservation as global service to carbon sequestration. Our exotic and beautiful archipelago of Zanzibar is struggling with temperature rises, saltwater intrusion, and inundation, thus impacting its tourism ecology. Excellencies, what does all this mean to a poor country like Tanzania? It means 30% of our GDP that comes from agriculture, forestry, and fisheries is not sustainable. Sadly, the big resolve and robust steps to combat causes and effects of climate change are still low-paced. The Paris goal of achieving 1.5 degrees Celsius is yet to be made, while more commitment are required. We in Tanzania are determined to take swift actions, as our inaction means risking our development agenda and prosperity. We have in place the National Climate Change Response Strategy and the National Determined Contributions aimed at reducing greenhouse gases emission economy-wide between 30 and 35
by 2030. On mitigation front, through hydro, geothermal, and solar, we have managed to increase power generation and thus increasing the access rate from 43% in 2017 to almost 70% in 2020. Our reforestation rate increased from 25 to 27 in 2020, with every year planting on average of 276 million trees. Excellencies, if we developing countries have shown such leadership, while large emitting countries are lagging behind. The IPCC AR6 has clearly explained the scope and magnitude of the climate change impacts. We know what is required, and we know that if the world will not act accordingly, the countries like ours with low adaptive capacity have no options but to brace for more devastating impacts. However, what we all ought to remember is when the drastic climate changes hit, it will choose no location, might or weak, poor or rich country. And so we call upon an urgent unlocking of a climate financing that will trigger planned targets and implementation of the NDC. The time to act is now. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Zuzana Čaputova, President of Slovakia. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, COP has met several times since we agreed in Paris to reach net zero by mid-century. Yet the science is very clear. We are nowhere near this goal. Glasgow is make or break for the planet. We must double down on our efforts to cut emissions and mitigate the impact of the climate crisis. If we fail, the only thing to discuss at the future COPs will be the irreversible devastation of our planet and its habitats. This scenario is just about avoidable, but so far we seem to be failing to prevent it. The young generation understand this. In my own country, Slovakia, 42% of young people are very worried about the climate crisis. 73% think humanity has failed to Askari wa vyeo mbalimbali nchini. Siko tayari kwa ukaguzi wako, Mheshimiwa Rais.